I hope the 40 years was not the desert experience only. And the reason why it took 40 years was because Vaitungamirwa na Moses. Okay? Nemurume nai. Asidai zvaitungamirwa nemadzimai ngatata kurumidza kusvika. Because the distance between Egypt and the promised land is very little. Sorry. However, zvinonzi pane rimwe zuva vana baba vakaenda kucongress kwavo ikwaJosefa. Variko mukuparidzirwa vakanzi izvoni munofanirwa kusimudza maproblems enyu kuna Mwari musoro kudenga. Munofanirwa kusimudza maproblems enyu kumusoro kuna Mwari. Vasimudzirei kuna Mwari. Zvino vakati vadzokera kumba baba Joseph ndobva anosvika for the first time that he had never done in his life. After 40 years ndobva asvika mumba ndobva anosumudza rwake mai Nhavira akashamisa. Asingasimudzwawo nhasi for the first time. Nekushamisika mai Nhavira obvunza kuti what's wrong, is everything okay? Because hamusani mamondisumudza for the last 40 years, what's happening? Kanza patatiri kucongress kuti audzwa unzi simudzai maproblems enyu kuna Mwari. So this was, I was not on the program, right? It's an teatro, inonzi kumabasa munoitichi yamunozobhadharwa inonzi overtime. But it is beautiful that we celebrate something beautiful among us. 40 years of commitment, of marriage, celebrating the sacrament. Do you know that that's the only sacrament that is not binafat? Remarriage. And is not the minister of that sacrament. The priest is not the minister, I'm a witness. Sacrament ramunogamuchidzana imi pachenyu vaviri. The only sacrament that is the minister of that sacrament. But the two are the ministers of the sacrament. The priest, of course, I stand as a witness, or a deacon, or whoever. I stand as a witness. But the two of you are ministers to each other. That's the beauty of that sacrament of marriage. And me not 40 years. And it's not as if there were no problems. Kuna kusina maproblem ariko. Mamwe pamwe makatombozevezerwa namwe kuti leva ziyana zvako rufu. Imbotsvaka zvimwe. Imboenda alternative, imbotsvaka vaside, side hustle. Side hustle. And if you say it has never crossed your mind, mune muroti nyembe.
It happens with every person. You begin to think, but this was in life. Hanzi Mwari anotsvaga anomunamata. Mumweya nechi? Nemuzvokwadi. Muzvokwadi it means dzimwe nguva unozvitarisa kuti handisi kuda. Kwete kupretenda kuti uri kuda iwe usingadi. To face it and realize what but zvanhasi hazvisitombomaker sense. I always tell people, tobomuka ine mumwe musi Sande chaitata ine misenasakomasa inobudera ndisudaba ine. Handisudaba, I don't feel like going there. Rotorara hangu, rotoswera ndakarara. Apo unenge une nhatu misa dzacho. I don't feel like doing it today, handisudaba. But pane mweya zvino chinodzidza ndechekuteerera izwi raMwari. In that case, what would God be saying? Come as you are. Come as you are. Be sincere. Mwari anoda munhu ari sincere, munhu anomira pachokwadi. And face your problems. And it's encouraging to see vaviri vachimira pamberi pedu vachiti ane 40 years. Zvisi yainga ingori smooth rani. Kunetsana but kuregererana futi. Zviya zvinotaurwa naYesu after Peter amubvunza kuti how often must I forgive? Is it 7 times? Do you know why Peter asked the 7 times, specific 7 times? Do you know why Peter asked that? No. Huh? No. How did he? No, do you know, but you know, the other is yes or no. Do you know why? I don't. No. In the context of Old Testament, only a righteous person could forgive 7 times. Akarurama oganda yaigona kuregerera munhu for 7 times. Anyone knows akasingazvigoni? Kana kutomutadzira ena is for ena. But mutsvene wakarurama oganda yaigona to forgive 7 times. That's why Peter asked Jesus, how often must we forgive? Is it 7 times? Because it was actually practice, common, but only to the righteous. So Jesus then says, stretches the concept. Jesus then stretches this understanding, this view. Oh, but how many times must you forgive? 7 times, 7 times. So he's saying, don't put a limit to forgiveness. Because if you put limits to forgiveness, people, forgiveness is about the other person. What did you get it? It is not. Forgiveness is about yourself. It's your freedom. For 40 years. Kana wenzi mbama kwa uguni kwa tambi havapindi ende wakapinda seso edi vanafata ukatipinza mbama matinoona kuti hamuna rugare tetautofila tautotazviteke pino problem teitozvona kuti hapaita problem but mai haasi kutida hake but ndifata hanga mudzingi kana kuti murume hangadzinga hake fata nekuti anenge achiti hangodifata tichamudzinga but anenge urofunga kuti fata yanyamunongounza panapa akanyanya pese panenge urina fata pana. So in marriage difference munoziya isusu hapana munhu angaziva kuti munhu arofunge mupfungwa dzakadai. Zvinofungwa munhu mupfungwa dzakapana anodi. But in marriage you can. In marriage you can know what the other is thinking. It's the only opportunity to know what the other person thinks in marriage. Is it true, guys? Because in marriage you have to think aloud. You have to think aloud in marriage.
What's how Bongo got annoying the other Shinja bus and out of Noshandra from and I want to Hodi Gomjo. Kune Gomjo. As Guno Moaque Gomjo. Why you want to go away? Why? Of all the places, why this one? Hey, Omugori Nasila Ushandra, no one out of why? And a lot collapses on that. Because you want to hide does room for Mamma, Mariza, I would sometimes like at Mawanya one. So it's that opportunity to be able to say, I don't know, I will not pay us daily. It will be age who paying daily. I'll tell you what's no pain that zip on which it. Takabata needs one. Musakaramend, Sande. So we celebrate this, dear friends, as a gift to humanity. And as a gift to the church. Pasina wana no hapana mafataka. Achidoni ubva kudenga. Tinotobva muwana. Kwa Hebrew kunonzi mupriest anosarudzwa naMwari achibva pai kuti ashandichi apire matadzo ake nematadzo evanhu. So you are a gift to us, and you are a gift that we must celebrate as a sign of God's presence. Nekuti mumba ndimo matinogona kudaidza Mwari chichi baba wedu. I have met people who can't call God Father. Yes. I have met people who can't call God Father. They would rather call God Mother. Okay. Because the experience of Father is haienderani nekudaidza Mwari kuti baba. Nekuti ubaba hwanga huripo hauzi ubaba. Waisawepo ubaba hwanga husipo. So they can't go God Father. Nekuti vanotanga kufunga maronda avo neexperience ya baba wavo. So being in this state is an opportunity to minister to people, to bring to the world people who will have confidence in God. They were never an example. Dia I to know it comment. Dia I to know an example. I to know example. There are 9 examples. Because he can't be an example. To be in this union is an experience of vulnerability. An experience of being vulnerable to another. Because zvinoitika paupenyu isusu sevanhu we judge more by nekuona nditi ratinoona izvi ndizvo nguva zhinji zvinogona kutiti no dai ndambo zvinhu zvinenge zviri nani, hanzi the grass is greener elsewhere, handiti. But I always give you this example as a story. 2 men were vaiva muchipatara in a hospital ward. So umwe mubhedha wake wanga uri pawindo, umwe anga wanga uri in the other side. So we akanga nemubhedha wakanga uri pawindo aimuka mangwanani ega ega and begins to tell the stories of how beautiful the outside world is. The sun is shining, people are walking on the park, the children playing, birds singing sweetly. Zvakawanda story every day. I choose that the other guy and I go to the other side of the ward of bed. So we was kept entertained all the time in this ward. But it says wakanga ari window died. So we akanga ari on the other side. Do vanokumbira manesi akata ndokumbira muri chinjo ndienda angu pa ichi pa window pa pane umwe wangu ndiende ndi take that bed. Though they were gracious enough, ndo vamuchinjira vakati uyazva kugudi kugara. But chakamushamisa ndechekuti paakasvika pa that side of the bed, ndo vatarisa outside of the window,
ndobva paine wall yakaita and there was nothing of the garden or the people singing or anything like that. Ndobva achizobvunza vana chiremba nemanesi nevakoti vakati ko izvi zvaitaura zvazvii zvaitaura zvaizviwanepi zvikanzi one of the nurses, I guess he wanted to make you happy. It's because he wanted to make you happy. That's why aigara achikudza zvezvinhu zvakanaka zvaanga asiri kutomboona ichi. So it's that experience of being in union. It's not always about ourselves. It's also about the other. Saka isusu tinongoramba chinamatira kuti musvike pa50 kana pa75. Sizvo tinongonamata izvozvo. Muchingoramba muri muenzaniso. Muchingori muenzaniso wevamwe kuti vaone. Vati noi famba senzira inenzwa inogaya noi famba senzira inenzwa inogaya tofundisa vamwe nopfugama namati ine minzwa ende minzwa inobaya hanzi tsuro nenungu abayo ngadi isikaguna isitechikuti chiramo nesana imega iko asikatakuona ipanzi tinokona zvakanaka zvakona muri reconcile haikona kuti tichiona baba nekarafamba ari 50 meters away pachure vakasara tenda kutozviyemura tizvipe somuenzaniso. So that's what we celebrate, dear friends. God's gift, an expression of love, God's love for us. Isu vanenge vachitozvitarisa kuti zvinhu zvakanaka izvi, zvinhu zvakanaka izvi, ende tinongotenda Mwari anoita kuti zvirambe zvichingovapo. They are risks anoitika. Imi zvamakaisangana mukachata mukava nyama imwe chete, it's not like kuti maitoti zvabva tatopedza zvakutongova automatic. It's not automatic. I'm sure it wasn't automatic. It was a question every day you ask. It's not about kungoumba mhuri ka. Sometimes we think kungoumba mhuri kungoti zvatawa nevana kana zvatisina vana kana zvatadi. It's a conscious process. You have to be aware. Even kutoshanduka kwoumwe musoro watanga kuchena ka. Pamwe makasangana musoro ningozo kuchena. The body becomes to change. To stay relevant. To stay relevant. Yes, you have to work hard. I'm not going to just one second. Why should I work extra hard? Kuna mwana kwa ita work hard ya kunzeu. Wale kwa iko. Waka working hard ya oda itawe mumba guys zato kwana so asupane you work hard. You stay relevant, you stay beautiful in and out. So that is the temptations anita mashoma. Because anoti aedzwa anonyepa. Anoti nandiedzwe. Anoti andiedzwa anonyepa. Naika. Unotosvika pakudii? Pakuedzwa. But tinokunda tese. Jesu akaedzwa wani. Yesu anongwedzwa nezvinhu zvaanga asingagoni zvaanga asingade. Remember, anonzi one of the temptations anonzi na Satan. Pindura chi? Matombo ari chi? Chingwa. Ari chingwa nini? And do your body.
Men shall not munhu araramire chingwa choga but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. That's what Jesus did. Ko pakane gareri yanoita sei? Transform water into wine. Chachinja apa chi. But it still says, my time has not yet come. I think maybe the difference, the difference with Satan, angaruda kuyedza munhu, it was temptation kuti ushowe kuti ndine nzara saka ndinogona kuita izvi, it will be against zvaakaudzwa nababa vake. Now, by Mawaya Padrus, the opening statement is Satan, if you are the Son of God. If you are the Son of God. Sandura matomba vechi. So, dai akasandura matomba akava chingwa. Anga responded to the question if he was. Then he would have demonstrated that he was not. But how did he know that he was the Son of God? Because God had told him that he was, and he knew. He didn't need to prove. So those are the kuti medzo ngai rerutsiranwe by making it easier to find solace in your right place. So it's not that kutenda Mwari nemakore makumi mana. Mwari ariye mubatsiri wenyu. We take an example from the Holy Family. It is not the perfect family, it's called the Holy Family for a reason. Because God was in the midst. Marai wapakati. Baba sina problems there. Akawanda kudarika mamwe atinotosangana nawe isi paupenyu hwedu. Yes, ayo amatambudziko ese avaisangana nawo. But vakaziva chinhu chimwe chete kuti Mwari ari pai? Ari pakati pedu. Isusu tinofanira kuti kwete kuti hatingamboiti Mwari wekuchechi kuti kuchechi. The only time we have an experience of God is when we go to church. It can't be. Mwari ngaangova pakati pedu and become a good example. So we celebrate you today, Baba, Namai, Nhavira. But pane umwe watanga taida pemberera but auye ari wani manje. Auye ari ega. Aiwa azviti. Asikurutsiripo. Azviti. Panozomira varutivi vasingafaniri kumira ipo. Pana sekuru. Asi tinongokupemberai zvisiri zvakadaro. Tingotenda tingoti vavarirayiwo kusvika muzara. Chipo chaMwari chikuru chinopfuura muzvarirwo wedu.